Hare Krishna and good afternoon, everyone. Харе Кришна, всем доброго дня. Welcome to our reading of Чайтанья Bhagавata. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. I pray that you're all well Я молюсь, чтобы у вас все было хорошо, and that you've all had a good day. и что у вас, надеюсь, что у вас был отличный день. Let's begin by offering our obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Давайте начнем с предложения поклонов Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Jai Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhevyacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adigor Shri Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yesterday we were reading about Nimai starting to go to school. Вчера мы с вами читали о том, как Нимай начал ходить в школу. And we were reading about the hooligan behavior of he and all of his fellow schoolmates. И мы с вами читали о том, как по-хулигански он вел себя вместе с своими одноклассниками. And how after classes they would spend about 6 hours a day in the Ganga. И как после уроков они проводили по 6 часов на Ганге. And in the Ganga they were always harassing people. И на Ганге они постоянно доставляли людям беспокойство. They would go to the Brahmins who were bathing so that they could come out and perform puja. Они шли к браманам, которые принимали омовение, чтобы провести пуджу. And they would, sometimes Nimai would sit down on the asana that the Brahmin had brought to install the Lord upon, and he would eat all the offerings that the Brahmin had brought to offer to the Lord. И иногда Нимай садился на асану, которую подготавливал браман для Господа, и съедал все подношения. Sometimes he would steal the clothes of the Brahmins and take and put where the ladies were bathing and bring the ladies' clothes back. Иногда он брал одежду браманов и относил ее туда, где омываются женщины, а оттуда приносил женскую одежду. Sometimes when the Brahmins were in the water meditating and chanting Gayatri, he would come up from behind, he would swim up behind and grab their feet and pull them down into the water. А иногда, когда браманы повторяли Гayatri, медитировали, он подплывал к ним сзади, хватал их за ноги и тащил в воду. Sometimes when they were meditating in the water, he'd swim up and take a mouthful of water and spit all over them. Иногда, когда они медитировали, он подплывал, набирал полный рот воды и выплевывал ее на них. And consequently, they were very agitated and they went to complain to Jagannath Mishra. И как следствие, они, естественно, сильно беспокоились, и поэтому они шли жаловаться к Джаганнатхе Мише. And the girls who were bathing there, they would go and they would complain to Mother Sachi. И девушки, которые омывались там, они шли жаловаться к маме Шачи. And they would say, your hooligan son is behaving just like Krishna would behave when Krishna was in Vrindavan. И они говорили, что ваш сын, хулиган, ведет себя как Кришна во Вриндаване. And many times to agitate the Brahmins, Nimai, he would say, well, I'm sitting on the asana and I'm accepting your offerings because can't you realize that I've incarnated in this Kali Yuga and you should worship me? И иногда Браман отвечал этим браманам, да, я сажусь на эту асану и принимаю эти подношения,
Но я же специально в Кали-югу воплотился, почему вы мне не поклоняетесь? So he was always a source of some problem for all the folks down at the Ganga. Таким образом, он всегда доставлял проблемы всем, кто находился на Ганге. So let's see, where did we leave off yesterday? We'll start at text 86. Начнем с текста 86. In spite of Nimai's mischief, everybody always felt fully satisfied when they came in contact with him. Несмотря на хулиганский проделки Нимая, все в конце концов были полностью удовлетворены, соприкасаясь с ним. People would come to Jagannath Mishra just to be amused. Люди приходили к Джаганнатхе Мишре, и в итоге они чувствовали себя неловко. But Jagannath Mishra would become very upset. Но Джаганнатха Мишра, он очень расстраивался. And he would reply very angrily. И очень гневно отвечал. This boy behaves like this every day. Этот мальчишка ведет себя таким образом каждый день. He does not allow anyone to peacefully take bath in the Ganga. Он никому не дает спокойно омыться в Ганге. I'm going to punish him right now. Я его накажу прямо сейчас. Although they wanted to pacify Jagannath Mishra, they weren't able to do so. И несмотря на то, что все пытались успокоить Джаганнатху Мишру, никто не мог этого сделать. Gauranga, the Lord of all living entities, could understand that Jagannath Mishra was searching for him in a very angry mood. Гауранга, Господь всех живых существ, понимал, что Джаганнатха Мишра ищет его в гневном настроении. And Sri Gaurasundar would just continue to be the most enchanting young boy in Navadvip as he continued to sport in the waters of the Ganga with his friends. И Шри Гаурасундар, он был самым очаровательным юношей, когда он продолжал играться в водах Ганги со своими друзьями. The young girls would scream at him. Девочки на него кричали. Watch out, Vishwambar. Your father is coming. You had better leave this place immediately. Поберегись, Вишвамбара, твой отец идет. Лучше тебе отсюда убежать. As Jagannath Mishra came on his way to find the Lord amongst his friends, the Brahmin girls would run away in fear of Jagannath Mishra. Когда Джаганнатха Мишра пришел, чтобы найти Господа вместе со своими друзьями, девочки-браманы разбежались в страхе. Meanwhile, Nimai would gather his friends. Тем временем Нимай собрал своих And he друзей. would say, listen, if my father comes here, all of you boys tell him that your son has not yet bathed in the Ganga. И говорит, послушайте, сейчас придет мой отец, вы ему скажите, что ваш сын еще не омывался в Ганге. Tell my father that immediately when school is out, that I went home directly. Скажите моему отцу, что как только закончились уроки, я сразу пошел домой. And when he said that, then Lord Chaitanya, he went home by another path, just as Jagannath Mishra was reaching the Ganga. И сказав это, Господь Гауранга ушел домой другим путем прямо в тот момент, когда Джаганнатха Мишра подошел. Jagannath Mishra was looking here and he was looking there, but he couldn't find his son amongst the boys. И Джаганнатха Мишра искал здесь и там, но не мог найти своего сына среди The boys were мальчиков. saying, Prabhu, Prabhu, he went straight home after school. И один из них закричал: Прабу, Прабу, он сразу домой пошел после We're all школы. waiting for him over here. Мы все здесь его ждем. But nonetheless, Jagannath Mishra, he searched all around with a stick in his hand. Но Джаганнатха Мишра, тем не менее, искал его повсюду с палкой в руке. And he was like saying angry words because he couldn't find his son. И он гневно ругался, потому что не мог найти сына. Then the Brahmins who had earlier complained to Jagannath Mishra, they came to him and they spoke again. И те браманы, которые раньше жаловались Джаганнатхе Мишре, опять пришли к нему и сказали: Can't you understand? ты что, не понимаешь? Your Vishwambar left for home out of fear for you. Твой Вишвамбара уже ушел домой из страха перед тобой. And you go home now, and you can find him, and then you can speak to him there. Поэтому сейчас иди домой, там ты его найдешь, и там с ним и поговоришь. And if he comes back here,
And if he creates more mischief, we're going to catch him ourselves and turn him directly over to you. И если он вернется сюда и опять будет вытворять свои проделки, тогда мы его сами поймаем и приведем к тебе. Actually, whatever we said to you was simply in jest. Just means... Jokingly. На самом деле, то, что мы тебе сказали, это было все в шутку. Jagannath Mishra, actually there is no one more fortunate than you in the three worlds. На самом деле, Джаганнатха Мишра, нет никого более удачливого, чем ты во всех трех мирах. How can one be affected by hunger, thirst, or lamentation if he has such a son as Nimai at home? Как человек может испытывать голод, жажду или страдания, если у него дома такой сын, Нимай? You are certainly most fortunate to have the Supreme Lord as your son and to serve his lotus feet. Ты поистине самый удачливый, поскольку сам Верховный Господь стал твоим сыном, и ты можешь служить его лотосным стопам. Jagannath Mishra, please try to understand. Джаганнат Мишра, пожалуйста, пойми. Even if Vishwambar commits offenses, we will always keep him within our hearts. Даже если Вишвамбар будет совершать миллионы оскорблений, все равно он всегда будет в наших сердцах. And these particular Brahmins who were speaking, they had been devotees of Krishna for many lifetimes. И вот эти браманы, которые так говорили, они были преданными Кришне на протяжении многих жизней. Therefore they had fine intelligence. Поэтому у них был такой хороший разум. They were not like the smarta Brahmins who have no intelligence. Они не были подобны тем смарта-браманам, у которых нет разума. In this way the Lord enjoyed pastimes with his many eternal servants. Таким образом, Господь наслаждался играми со множеством своих вечных слуг. Pastimes that ordinary people cannot understand. Игры, которые обычные люди не могут понять. Jagannath Mishra, he told the Brahmins, Джаганнат Мишра сказал браманам, but he is your son as well. но он же и ваш сын тоже. Please do not be offended by his actions. Пожалуйста, не обижайтесь на его действия. And after hearing these words, Jagannath Mishra happily embraced the Brahmins and then he returned home. И, сказав эти слова, Джаганнатха Мишра радостно обнял браманов и вернулся домой. Meanwhile, Vishwambar returned home by another path. Тем временем Вишвамбара вернулся домой другим путем. And he resembled the bright moon as he carried his attractive books in his hand. И он напоминал яркую луну, когда он нес свои привлекательные книги в руках. Drops of ink beautified the Lord's beautiful limbs, golden limbs. Капельки чернил украшали золотистые члены тела Господа. And it resembled bumblebees surrounding a champak flower. И эти капельки напоминали шмелей, которые окружили цветок чампаки. So this is a nice comparison. Прекрасное сравнение. That Gauranga, he was gold like a champak flower. Гауранга, он золотой, как цветок чампак. And the drops of ink, they were black like bumblebee. А капельки чернил, они как черные, как шмели. As soon as he returned home, Vishwambar started calling out, И как только он пришел домой, он Вишвамбара стал звать. Mother, mother, give me some oil, and please let me go take my bath. Мама, дай мне, пожалуйста, масло, позволь мне, пожалуйста, принять омовение. Hearing her son's request, Mother Sachi became joyful. Услышав просьбу своего сына, мать Шачи обрадовалась. And when she looked at him, he did not have any signs that he had taken a bath. И глядя на него, она не увидела признаков того, что он уже омывался. He has drops of ink on his body. He is wearing the same clothes and he's carrying the same books. У него были капли чернил по всему телу, он был одет в те же одежды и те же самые книги в руках. Soon after, Jagannath Mishra reached home and Vishwambar climbed up on his lap. Вскоре Джаганнатха Мишра вернулся домой, и Вишвамбар забрался к нему на колени. Jagannath Mishra was filled with ecstasy seeing his son. Джаганнатха Мишра был исполнен экстаза, видя своего сына. And when his son embraced him, he lost his consciousness. И когда его сын обнял его, то он потерял сознание. Jagannath Mishra, he was very astonished to see that his son was covered with dust and really devoid of any sign that he had taken a bath.
Джаганатха Мишра был поражен, увидев, что Нимай был покрыт пылью и не было никаких признаков того, что он уже омывался. And he looked at his son and he said, Он посмотрел на сына и сказал: Vishwambar, why do you steal the ingredients that the Brahmins bring for worshipping Vishnu? Вишвамбар, ты почему воруешь предметы для поклонения Вишну, которые браманы Don't you приносят? have any reverence for Lord Vishnu? У тебя что, нет никакого почтения, благоговения к Господу Вишну? And the Lord, with very big eyes, he said, but today I have not gone to take my bath. И Господь округлил глаза и сказал: но сегодня я еще не ходил мыться. My friends have gone ahead of me. Мои друзья пошли вперед меня. They have misbehaved with those Brahmins and girls, and they are blaming me even though I wasn't there. Да они себя, это они хулиганили с браманами и девочками, а теперь обвиняют меня, хотя меня там даже не было. Such a clever boy. Такой хитрый мальчишка. Such a clever boy. Since they blame me when I wasn't even there, now I will do some mischief on them. Поскольку они обвиняют меня, несмотря на то, что меня там даже не было, теперь я действительно сделаю что-то хулиганское. Saying this, the Lord smiled as he left to take his bath in the Ganga, Сказав это, Господь улыбнулся и убежал принимать омовение на Гангу, where he once again met his friends. где опять встретился с друзьями. And when Vishwambar arrived, the boys all embraced him and they all started laughing so heartily when they heard what had happened with him and his father. И когда Вишвамбар вернулся туда, мальчики обняли его и стали смеяться, услышав, что произошло с Джаганатхом. They began praising Vishwambar. Они стали прославлять Вишвамбара. Nimai, you are so clever. Нимай, ты такой хитрый. You have really escaped a good beating today. Ты избежал хорошей порки сегодня. And as the Lord engaged in water sports with all the boys, at home, Jagannath Mishra and Mother Sachi, they were contemplating. И пока Господь игрался в воде с мальчишками, дома Джаганатха Мишра и Шачи размышляли. And they were thinking, but whatever those people have complained, it cannot be false. То, о чем жаловались эти люди, не может быть ложью. But why then were there no symptoms of having taken a bath on the body of our boy? Почему же тогда на теле нашего мальчика нет никаких признаков того, что он принимал омовение? His body was covered with dust. Тело его было покрыто пылью. He had the same books, the same dress. На нем та же самая одежда, те же самые книги с ним. His hair was dry. Волосы у него сухие. Everything as though he had not been in the water. Все показывает, что как будто бы он не был в воде. Sachi, I think that this Vishwambar is not an ordinary human being. Шачи, мне кажется, что этот Вишвамбар необычный человек. Perhaps Krishna has appeared by his internal potency as a human in our house. Возможно, Кришна явился с помощью своей внутренней энергии как человек в нашем доме. Otherwise, he may be some other great personality. Или это может быть какая-то другая великая личность. We really don't know. Мы поистине не знаем. While they were contemplating in this way, the Lord, who is the jewel amongst the Brahmins, arrived there. Пока они таким образом размышляли, Господь, являющийся драгоценным камнем среди браманов, прибыл туда. And the couple were completely overwhelmed with ecstasy when they saw their son. И эта пара, она была полностью исполнена экстаза, увидев своего сына. And they became so filled with affection for Nimai that nothing else in the world mattered. И они были настолько исполнены любви к Нимаю, что больше ничего не имело значения во всем мире. We should become like that. Нам нужно стать такими же. We should become so much filled with affection for service to our spiritual master. Нам нужно исполниться такой любви к служению нашего духовному учителю. We should become so much filled with affection for Lord Chaitanya. Нам нужно исполниться любви к Господу Чайтанье. We should become so much filled with affection for service to Radhe Shyam. Нам нужно исполниться любви к служению Радhe Shyam. That nothing else really matters. Что ничего другое больше не будет иметь значения. And we've all seen how
we get ourselves into positions in life where everything else matters so much. И мы все имеем опыт, что мы в своей жизни ставили себя в такое положение, когда все остальное имеет очень большое значение. The prestige of our birth, it matters. Что престиж нашего рождения имеет значение, нашего происхождения. The prestige of our bank balance matters. Престиж нашего банковского счета имеет значение. The prestige of how long we've been practicing Krishna consciousness matters. Престиж того, сколько мы практикуем сознание Кришны, имеет значение. You know, the prestige of our social status, it matters so much. Престиж нашего социального статуса или положения очень много значит. The prestige of what kind of car we drive matters. Престиж того, какую мы машину водим, имеет большое значение. So many things matter. Так много разных вещей имеет значение. But we should become so much filled with the feeling of affection for our spiritual masters, Lord Chaitanya and Radhesham, that nothing else will matter. Нам нужно исполниться любви к нашему духовному учителю, Господу Чайтанье и Радхешьям, настолько сильно, что ничего больше не будет иметь значения. And if by the effects of our karma we may have some facility in life, И если как результат нашей кармы у нас есть какие-то достояния в жизни, that we should use in the service of the Lord. их следует использовать в служении Господа. And we shouldn't make a big deal about it. И нам не нужно делать из этого большое что-то серьезное. We shouldn't make a big deal about it. Нам не нужно раздувать это. We shouldn't make a big situation about our service. Нам не нужно раздувать наше служение. Rather, we should just serve. Вместо этого нам нужно просто служить. You know, it's not that we're serving because we're expecting something. Мы не служим, потому что мы ожидаем что-то взамен. It's not because we're serving because we want to have some respect because we've been practicing for so many years. Мы не служим, потому что мы хотим уважения за то, что мы так давно практикуем. Or it's not that we're serving to have the title of a leader. И мы не служим для того, чтобы обрести положение лидера. But we just want to become absorbed in affection. Но мы хотим просто погрузиться в любовь. Everything else will go away. Все остальное уйдет. But only the bhakti will remain. Но только бхакти останется. And it is only by bhakti that we can attain the Lord. И только посредством бхакти мы можем достичь Господа. The two praharas, 6 hours that the Lord spent at school studying, seem like so many yugas for Jagannath Mishra and Sachi. Две прахары или 6 часов, которые Господь провел в школе, казались для Джаганатха Мишры и Шачи множеством юг. Now, if the Vedas chanted the glories of this couple, Jagannath Mishra and Sachi, with millions and millions of mouths, still the Vedas could not reach the glories, the end of the glories of Jagannath Mishra and Sachi Mata. Если бы Веды стали воспевать славу этой семейной четы Джаганатхи Мишры и Шачи Деви своими миллионами уст, тем не менее, они бы не смогли перечислить все достояния этой семейной четы Джаганатхи Мишры. Let us all offer our obeisances to Sachi Devi and Jagannath Mishra, Давайте же все принесем поклоны Шачи Деви и Джаганатхи Мишре, whose beloved son is the Lord of innumerable universes. чей возлюбленный сын является Господом бесчисленных вселенных. In this way, the Lord of Vaikuntha enjoys his pastimes, Таким образом, Господь Вайкунхи наслаждался своими деяниями, which, due to the influence
of the external energy no one can understand. Которые невозможно никому понять из-за влияния его внешнего мира. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосных стоп. Thus ends the English translation of the Gaudiya Bhashya of Sri Chaitanya Bhagavat, chapter 6, entitled The Lord Begins Studying and His Childhood Mischief. Таким образом, заканчивается английский перевод Гаудия Бхашьи на Шри Чайтанью Бхагавату 6 главы под названием «Господь начинает обучение и его детские проделки». Chapter 7. Shri Vishwarupa takes sannyas. Глава 7. Шри Вишварупа принимает саньясу. All glories to Shri Gaurachandra, Вся слава Шри Гаурачандре, the Lord of all lords. Господу всех богов. All glories to Vishwambar's beloved devotees. Вся слава возлюбленным преданным Вишвамбара. All glories to Jagannath and Sachi's son, Вся слава сыну Джаганатхи и Шачи, who is the life and soul of all. который является жизнью и душой каждого. O Lord, please deliver the living entities by your merciful glance. О Господь, пожалуйста, освободи живые существа своим милостивым взглядом. In this way, Shri Gaurasundar manifested his childhood pastimes in Navadvip. Таким образом, Шри Гаурасундар являл свои детские игры в Навадвипе. The Lord regularly engaged in mischief making. Господь постоянно устраивал проделки. He would not stop, even by his mother's order. Он не останавливался, даже если его мать просила его. Thus, out of fear, his parents no longer tried to restrain the Lord. Поэтому из страха его родители больше не пытались остановить Господа. And the Lord was free to fully perform his pastimes. И Господь был полностью свободен, чтобы наслаждаться в полной мере своими деяниями. The topics of the Adikanda are a wonderful stream of nectar. Темы Адиканды подобны чудесному потоку нектара, Because they explain to us the childhood pastimes of Lord Narayan. потому что они описывают нам детские игры Нараяна. The Lord was not afraid of anyone, including his parents. Господь не боялся никого, включая своих родителей. But he displayed humility on seeing his elder brother Vishwarupa. Но он проявлял смирение, видя своего старшего брата Вишварупу. Shri Vishwarupa, the personality of Godhead, was the Lord's elder brother. Шри Вишварупа, личность Бога, был старшим братом Господа. From birth, he was detached from sense gratification. С самого рождения он был не привязан к чувственному He наслаждению. was the abode of all good qualities. Он был обителью всех благих качеств. He explained that the purport of all scriptures was devotional service to Lord Vishnu. Он объяснял, что сутью всех писаний является преданное служение Господу And Вишну. no one was able to refute his explanation. И никто не мог опровергнуть его объяснение. With his ears, mouth, mind, and other senses, he would not speak or hear about anything other than devotional service to Lord Krishna. Своими ушами, устами, умом и другими чувствами он никогда не говорил и не слушал ни о чем, кроме преданного служения Господу Кришне. Let us come to that position. Нам нужно достичь такого же состояния. With our ears, our mouth, our mind, let us not speak or hear about anything other than devotional service to Lord Krishna. Своим ртом, ушами, умом мы давайте не будем ни говорить, ни слушать ни о чем, кроме преданного служения And Кришне. seeing his little brother's uncommon activities, Vishwarupa was struck with wonder and he thought, Видя необычное деяние своего брата, Вишварупа был ошеломлен, и он размышлял. this boy cannot be an ordinary child. Этот мальчик не может быть обычным ребенком. By his beauty and activities, he appears to be just like Balagopal. Его красота и деяния выглядят прям как деяния и красота Балгопала. I can understand from the uncommon activities
that he constantly performs, that Lord Krishna is enjoying pastimes through the body of this child. Я понимаю, что через я понимаю по его необычным деяниям, которые он постоянно совершает, сам Господь Кришна наслаждается своими играми через тело этого ребенка. And thus, considering in this way, Vishwarup kept to his own activities, and he did not disclose this realization to anyone else. Храня это понимание, Вишварупа продолжал заниматься своей деятельностью, не раскрывая это понимание никому другому. Vishwarup always associated with the Vaishnavas by discussing Krishna Katha. Вишвамбара постоянно общался с вайшнавами, обсуждая Кришна Катху. He would associate with the Vaishnavas by performing devotional service to Krishna. Он общался с вайшнавами, совершая вместе с ними преданное служение Кришне. And engaging in the worship of Krishna. И занимаясь поклонением Кришне. So this is a nice way to live in the association of devotees. Это правильный способ жить в обществе преданных. We should live with Vaishnavas and discuss Krishna Katha. Нам нужно жить с вайшнавами, обсуждать с ними Кришна Катху. We should live with Vaishnavas and perform devotional service to Krishna. Надо жить с вайшнавами и заниматься преданным служением Кришне. And we should engage in the worship of Krishna. И заниматься поклонением Кришне. The people of the world were mad for enjoying wealth. Люди этого мира безумно наслаждаются богатством. Not only just enjoying wealth, but having children and enjoying their children and striving for more and more education. И не только они наслаждаются богатством, но также они рожают детей, наслаждаются своими детьми и стремятся получить все больше и больше образования. Whenever they saw the Vaishnavas, they would ridicule them. Когда бы они не видели вайшнавов, они над ними подшучивали. And in his purport here, Srila Bhaktisiddhanta speaks. В комментарии здесь Шрила Бхактисиддханта говорит: Mundane people work very hard to achieve wealth. Мирские люди работают тяжело, чтобы обрести богатство, And to have children, завести детей and to have education. и получить образование. And when they do not see, propensities of wealth in a Vaishnava, И когда они не видят проявления богатства в вайшнавах, when they do not see propensities of high education in a Vaishnava, и когда они не видят склонности к возвышенному образованию вайшнавов, when they don't see that they have very, aristocratic, fancy children, и когда они не видят, что у вайшнавов аристократичные и напыщенные дети, they have the tendency to think down on those devotees and to criticize them. они считают этих преданных очень низкими и критикуют их. We should all be careful. Нам следует быть очень осторожными. Very, very careful. Очень и очень осторожными. That we don't look at the devotees from this materialistic perspective. И не смотреть на преданных с этой материальной точки зрения. These materialistic people would compose blasphemous rhymes and recite them whenever they saw a Vaishnava. Эти люди сочиняли оскорбительные поговорки и повторяли их, когда они видели вайшнава. And they would always say silly things to challenge. И они бросали вызов и говорили глупости. What is the value of being a sannyasi? Какой смысл быть саньяси? What is the value of being a chaste wife? Какой смысл быть целомудренной женой? What is the value of being a renunciate? Какой смысл быть отреченным? Because, whatever they are, they're going to die just like all the rest of us. Поскольку кем бы они ни были, они умрут так же, как и все мы. You want to know what our standard of piety is? Знаете, какой у нас стандарт благочестия? If a person can ride on a palanquin, Это если человек может ездить на паланкине, or a horse, или на лошади, surrounded by 10 to 20 people. в окружении 10 или 20 людей. Now, how would that translate into modern language? И как это можно перевести на современный язык? Oh, he's very pious if he can ride in a Porsche. О, он такой благочестивый, он может ездить на Porsche. Oh, he's very
pious if he can ride in a BMW. Или он такой благочестивый, что он может ездить на BMW. He's very pious if he can ride inside of a Toyota Lexus. Или он благочестивый, поскольку он ездит на Тойоте или Лексусе. Or if he can, ride inside of a Rolls Royce with 10 or 20 people running along the side of him. Или он очень благочестивый, если он может ехать на Роллс-Ройсе, а вокруг него еще 10-20 человек бегут. All of you people are crying about love and devotion for the Lord. Вы все преданные, плачете о любви и преданности Господу. Yet you're poverty-stricken. Тем не менее, вы нищие. What's the matter with you? Что с вами такое? You loudly and repeatedly chant the name of Lord Hari. Вы громко вновь и вновь повторяете имена Господа Хари. But don't you know that he becomes angry when a person loudly chants his name? Но разве вы не знаете, что он гневается, когда кто-то громко повторяет его имя? Can you imagine they would actually say this? Можете себе представить, такое они говорили. If you're screaming his name too loudly, he's going to become upset. Если вы слишком громко его имя кричите, то он расстроится. Have you heard that before? No. I heard that before a long time ago. Don't call his name loudly, you'll disturb him. Не кричите его имя слишком громко, вы его побеспокоите. Turn the fan on, please. Another one. Sure. People who were devoid of devotion would speak to the Vaishnavas in this way. Люди, лишенные преданности, они говорили с вайшнавами таким образом. And the devotees felt great sorrow on hearing these things. И преданные испытывали великую печаль, слыша такие вещи. Because of that, in Navadvip, the sound of the Lord's name could not be found anywhere. Поскольку в Навадвипе нигде невозможно было услышать звук имени Кришны. And consequently, the world just burned in the fire of material existence. Как следствие, мир сгорал в огне материального существования. Know it for certain. Know two things for certain. Знаете наверняка две вещи. If there's no chanting of the name of God, where that place is, people are burning in the fire of materialism. Если где-то не воспевают имена Господа, то люди в этом месте горят в огне материализма. And know one other thing for certain. И еще одно знаете наверняка. If a person is ever seen to possess love of God, Если человек обретает любовь к Богу, know for certain it's because he has chanted the Lord's holy name. знайте точно, что он обрел ее благодаря повторению имен Господа. This is what the Vishnudutas told Gopkumar and the Brahman. Это то, что Вишнудуты сказали Гопкумару в Брамане. They said, if you ever see anybody who has symptoms of love of God, Они сказали, если ты когда-либо встретишь кого-то, проявляющего признаки любви к Богу, know for certain that he has chanted the holy name of God. знай точно, что он повторял святые имена Господа. Yeah, that's why our work in spreading Harinam Sankirtan is so important. Именно поэтому наша деятельность в распространении Харинам Санкиртана так важна. The world is burning. Мир горит. And many people have been in denial for such a long time. И многие люди, они отвергают на протяжении долгого времени. And because of the burning condition of the world, we have this COVID-19. The whole world has ground to a halt. И из-за этого горения у нас появился вот этот COVID-19, и весь мир, он полностью обрушился. So many people are losing their lives to this. Люди погибают из-за этого. The fire is always going on. Огонь постоянно горит. Fire is always going on. Он постоянно горит. And unfortunately, the living beings are in illusion like moths. И, к сожалению, живые существа, они в иллюзии, подобно мотылькам. Just like a moth, he sees the flames of the fire and he becomes enchanted. Так же, как мотылек, видя свет огня, он становится очарован. And he flies into the fire and his life is lost. Он летит на огонь и погибает. So that's what the world is like. Таков мир. But there's only one way that this situation can change,
And that's if we practice the chanting of Hare Krishna Mahamantra properly, and that we share the chanting of the Hare Krishna Mahamantra with those people who are burning. И единственный способ исправить этот мир, это если мы будем правильно повторять Харе Кришна Махамантру, и если мы будем делиться Махамантрой с теми людьми, которые горят в этом мире. One of the acharyas has written, Один из ачарьев написал, Tapi papi jatachilo harinam udarilo tarashakshi jagai or madai. That all of the people who are tapi and papi in the world were uplifted by the chanting of the holy names. Он говорит, что все люди, которые тапи и папи, они могут быть возвышены благодаря воспеванию святого имени Господа. Tapi means they were just burning in the fire of material existence. Тапи это значит, что они горят в огне материального существования. And papi means they were full of sin. А папи это значит, что они исполнены грехов. But by chanting the holy name, there was revolution in their life and they were saved. Но благодаря воспеванию святого имени они изменили свою жизнь и были спасены. And the evidence of this is Jagai and Madai. И доказательство этому Джагай и Мадай. They were saved by the grace of the holy name. Они были спасены по милости святого имени. So we really have our business cut out for us. Вот это наше истинное занятие. Yesterday I was mentioning it was Indra Swami's birthday. Вчера я говорил вам, что был день рождения Индрадюмны Свами. Please, what is the situation? Винам Бихари Винодка. Yeah, with Indra Swami, please don't do that while class is going on because I become distracted. Indra Swami's birthday was yesterday. Вчера был день рождения Индрадюмны Свами. And 51 years, trying to give people Krishna Nam and Krishna Katha. И 51 год он пытался давать, точнее он давал людям Кришна Наму и Кришна Катху. And touch wood, everybody from our generation, we have a few more years in this world. И постучав по дереву, надеюсь, что я скажу, что надеюсь, у всех у наших людей из нашего поколения еще есть время в этом мире. But there are many generations of all of you out there. Но также есть множество поколений вас. And all of you need to give your lives for giving Krishna Katha and Harinam. И всем вам нужно тоже отдать свои жизни в распространении Кришны Катхи и Кришна Нам. Look at an example of Indra Swami. Посмотрите, например, Индрадюмны Свами. Or look at an example like Gopal Krishna Maharaj. Или посмотрите, например, Гопал Кришна. Or look at an example like Shivaram Swami. Или посмотрите, например, Шиварама Or Свами. look at an example like Niranjan Swami Или Maharaj. посмотрите, например, Ниранджана Свами Or look at Махарадж. an example like Jayapataka Swami Или Maharaj. посмотрите на Джайпатака Свами Махарадж. Look at all my God brothers. Посмотрите на всех моих духовных братьев. From the time that they were young, they've simply been giving Harinam and Krishna Katha to everyone that they come in contact with. С самой своей юности они давали возможность всем соприкоснуться с Харинамой и Кришной Катхой. Yodi Deki Tarikaha Krishna Upadesh, Amara Agnaya Guru Tarahana Edesh. There's the order that Lord Chaitanya gave us. Это приказ, который дал нам Господь Чайтанья. That everybody that we see and everybody that we speak to, we give them Krishna's instructions. Кого бы мы ни встретили, с кем бы мы ни говорили, нужно рассказывать им о наставлениях Кришны. Otherwise, everybody's just going to be like the moth flying into the fire. Иначе все будут как мотыльки, летящие на огонь. Know for certain that people are in illusion. Знаете точно, что люди в иллюзии. They're not going to start thinking about impending death unless somebody rings their bell and wakes them up. Они не будут задумываться о неизбежной смерти, пока кто-то не напомнит им об этом. So we have a lot of work cut out for us. Поэтому у нас много работы. A lot of work cut out for us. Много работы. And it's really important that
all of the generations of devotees coming from Lord Chaitanya and all of the generations of devotees who are followers of Srila Prabhupada, they take this very closely to their hearts. Поэтому так важно, чтобы все поколения преданных Господа Чайтаньи и все поколения преданных после Шрилы Прабхупады очень серьезно приняли это в свое сердце. It's been 43 years now since Srila Prabhupada left this world. Прошло уже 43 года с того момента, как Шрила Прабхупада ушел. This coming November it will be 43 years. В этом ноябре это будет 43 года. And there were Prabhupada's disciples, and then that, glorious first generation of, disciples, and second generation, and it just keeps going on. But people really have to give themselves to this process of becoming devotees and sharing devotional service. Есть первое поколение прославленных учеников Шрилы Прабхупады, и потом второе поколение, и так это будет продолжаться и продолжаться, но все преданные должны вручить себя этой миссии распространения святого имени. And we should give the same message to people that Srila Prabhupada gave to us. И нам нужно передавать людям то же самое послание, что дал нам Шрила Прабхупада. We may say that message in our words, Мы можем передавать это послание своими словами, but it should be the same message. но послание должно быть то же самое. And then that change will take place in people's hearts. Тогда перемена произойдет в сердцах людей. Otherwise, it's just zut. It's like the moth flying into the fire of death. Иначе это просто мотыльки, которые сгорают в огне смерти. And Yudhisthira Maharaji told Yamaraj Юдхиштхира Махараджа сказал Ямараджу: at every moment, millions and millions of living beings are flying into the fire of death. каждое мгновение миллионы и миллионы живых существ летят в огонь смерти. But everyone thinks that they're going to live forever. Но каждый считает, что будет жить вечно. So all of us, our generation, the children of our generation, their children and their children and their children should commit themselves for being Krishna conscious and sharing Krishna consciousness. Поэтому наше поколение, дети нашего поколения, их дети, и их дети, и дети их детей, они должны посвятить себя, все мы должны посвятить себя тому, чтобы делиться сознанием Кришны. Okay, we're going to stop here today. На этом на сегодня закончим. Thank you all very much. Спасибо вам всем большое. I received a message from Lord Krishna this afternoon that he's recovering. Сегодня днем я получил сообщение от Лала Кришны, что он восстанавливается. And but he's still, requesting the merciful prayers of the Vaishnavas. Но тем не менее он просит о милостивых молитвах вайшнавов. And Gopi Janavallabha Prabhu, he's still in the hospital in Moscow. Гопи Джанавалабха Прабху все еще в больнице в Москве. And he's been diagnosed with severe viral pneumonia. И ему поставили диагноз тяжелая вирусная пневмония. Both of his lungs are affected. Двухсторонний, то есть оба легких. He's very, very weak. Он очень слаб. But the doctors feel that after some days he will be able to be discharged from the hospital. Но врачи считают, что через несколько дней его можно будет выпустить из больницы. So I would really request, and it's going to be a slow recovery. И восстановление будет очень долгим. I haven't received an update today on Saraswati's condition, but I heard that she really wasn't feeling good. Я не получил еще новостей о состоянии Сарасвати на сегодня, но она была тоже в плохом состоянии. So I humbly request all of you to please pray for these devotees. Поэтому я смиренно прошу вас всех, пожалуйста, помолитесь за этих And преданных. other devotees that you may know who are suffering, please pray for them. И за других преданных, которые вы знаете, что тоже они болеют, страдают от этого, тоже за них помолитесь. And all the people who are suffering in this world, please pray for them and please give them mercy by chanting Hare Krishna and recommitting your determination to try to engage them in devotional service. И помолитесь за них тоже, и помогите им, повторяя Харе Кришна, и
вновь посвятив себя тому, чтобы попытаться дать им сознание Кришны. Okay, thank you very much. Have a good evening. Спасибо вам всем большое, доброго вам вечера. Everybody stay safe. Берегите себя. Stay inside if possible. Оставайтесь дома, если это возможно. Proper social distancing if you go outside. Если вы ходите, следуйте социальному дистанцированию. I unfortunately have been seeing many strange videos coming from America К несчастью, я видел много странных из Америки, of people who are very indignant that they won't be allowed to enter shops without wearing masks. когда люди как бы расстроены или разгневаны тем, что их не пускают в магазины без маски. People should really start to think about others instead of just thinking about themselves. Людям нужно начать думать о других, вместо того, чтобы думать только о себе. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. Now we'll give you darshan of the deities this afternoon. А теперь мы вам покажем Даршан божеств. By the way, it's consistently, another degree warmer every day in Vrindavan. И, к слову говоря, с каждым днем на градус теплее становится в Вриндаване. We made it up to 42 today, Сегодня температура дошла до 42. and it feels very roasty and toasty when you go outside. И когда выходишь на улицу, реально тебя поджаривает. But the nice thing is that the temperatures are still dropping. Но приятно, что к вечеру температура спадает. And, tonight the temperature will go down to 27-28 degrees. И сегодня ночью опустится до 27-28 градусов. So we're still keeping windows open at night, sleeping with fan, and everything's all right. Поэтому я до сих пор сплю с открытыми окнами, только с вентилятором, и все в порядке. Okay, Hare Krishna, thank you very much. Спасибо большое. Now let's show the deities, Shiv. Here's the altar today. Так как сегодня выглядит алтарь. It's hot in England, Moksha. Wow. Okay. Here. Hare Krishna. Moksha Lakshmi says it's so hot in England that her phone stopped working when she went outside. Мокша Лакшми говорит, что в Англии так жарко стало, что у нее телефон перестал работать, когда она She said it's вышла. boiling over there. Saraswati, how do you feel? Сарасвати, вы как себя чувствуете? Here's Giriraj А вот Гирирадж in his ocean of roses. в океане роз. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. And here are excuse me. Here are Radha Govinda. А вот Рада Говинда. Jai Gopal Krishna. Hey, Gopal Krishna, is it hot in Finland also? So yeah, it's... Hey, Ananda, Hare Krishna. Jai Shri Deities are looking very beautiful today because Shiv Charan dressed them. Сегодня божества красивые, потому что вчера находила.
Gopal Krishna says that it's boiling over there. It's 10 degrees. Кришна говорит, что там жара 10 градусов. Jiji, Radha Govinda. He's got his fancy turban on today. У него сегодня стильный тюрбан. And over here are Dhyanatai Gaurachandra. А здесь Дhyanatai Gaurachandra. The garlands are beautiful, aren't they? Гирлянды красивые, правда? Yeah, Shiv Charan always does the pleats on the dhotis really nicely. He's more artistic than myself. Of course, he won't translate that. Yeah, Parvati, 10 degrees. Finland. Hare Krishna. Haribo Kunja Kishori. Are you having a heat wave in Petrozavodsk also? It's like 5 degrees over there. Guruvarash Chanchalakshi said today that sweets that she cooks is sponsored by the and Kunja Kishori. Oh. Hey, Kunja Kishori, thank you very much for sponsoring the sweets that Chanchalakshi is bringing over. She cooks so wonderfully. Haribo Premamurti. Jai Mahamantra. Jai Radha Krishna. Haribo Bhagjan. And Srila Prabhupada. Oh, heat wave in Petrozavodsk, everyone. It's 7 degrees centigrade. В Петрозаводске тоже жара наступила. 7 градусов по Цельсию. When people go outside, they get icicles hanging on their nose. Когда люди выходят на улицу, у них сосульки с носа свисают. Jai Jai Dhyanatai Gaurachandra ki. Jai. Jai Jai Shri Radha Govinda ki. Jai. Giraj Maharaj ki. Jai. Jai Jai Shri Radhe.